aquellos que comen mi carne y beben mi sangre permanecen en mí y yo en ellos. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them. Pues San Juan es poeta, no periodista. Estas no son palabras que Jesús hubiera dicho en la sinagoga de Capernaum. Nadie hubiera podido entender. Más bien son palabras de Juan al reflexionar sobre la presencia y la vida de Jesucristo en la comunidad reunida para celebrar la Eucaristía, como nosotros hoy día. St. John is a poet, not a journalist. And these are not words that Jesus would have said in the synagogue at Capernaum. Nobody could have understood them at all. Rather, they're John's words as he reflects on the presence and life of Jesus in the community, gathered for the Eucharist, as we are today. Lo que probablemente sí dijo Jesús en Capernaum es que se entregaría a sí mismo por la vida del mundo. What Jesus likely did say in Capernaum is that he would give himself for the life of the world. Jesús sabía que ser fiel a la visión de la comunidad amada, ser fiel a Dios y a nosotros, podía costarle la vida. Sin embargo, quedaba dispuesto a dar su vida por el sueño de Dios. Jesus knew that being faithful to the vision of the beloved community, being faithful to God and to us, could cost his life. And yet he was willing to lay down his life for God's dream. Las personas que querían que Jesús fuera el Mesías estaban listas para expulsar a los romanos de su país y comenzar a gobernar el mundo en su lugar. The people who wanted Jesus to be a Messiah were ready to drive out the Romans and start ruling the world in their place. Se sintieron ofendidos por un Mesías que daría su vida. No querían seguir a ese tipo de líder. They were offended by a Messiah who would give up his life. They didn't want to follow that kind of leader. Algunos están más interesados en el pan para sí mismos que en la vida para el mundo. Some are more interested in bread for themselves than in life for the world. Pero seguir a Jesús o
participar en la Eucaristía. No se trata de lo que hay para nosotros en hacerlo. Se trata de hacer del mundo lo que el mundo debe ser. But following Jesus or participating in the Eucharist is not about what's in it for us. It's about making the world what the world was meant to be. Los que permanecen en Jesús lo siguen. Those who abide in Jesus follow him. La semana pasada, en la Iglesia Episcopal, celebramos en nuestro calendario la fiesta de Jonathan Myrick Daniels. This past week in the Episcopal Church, in our calendar, we celebrated the feast of Jonathan Myrick Daniels. Jonathan Myrick Daniels, un seminarista blanco, fue a Alabama para trabajar por el derecho al voto de los afroamericanos, derechos atacados de nuevo hoy en día en muchos estados. Jonathan Myrick Daniels, a white seminarian, went to Alabama to work for voting rights for African Americans, rights which are yet again under attack in many states. El 20 de agosto de 1965, Jonathan dio su vida protegiendo a la joven, la niña Ruby Sales, de los disparos de un supremacista blanco. On August 20th, 1965, Jonathan gave his life protecting young Ruby Sales from shots fired by a white supremacist. Unos años más tarde, la joven Ruby Sales se creció y fue al seminario episcopal en el lugar de Jonathan. Y ella se convirtió en una guerrera no violenta por la justicia. A few years later, Ruby Sales grew up. She went to Episcopal Divinity School in Jonathan's place, and she became a nonviolent warrior for justice. ¿Qué entendemos por la carne y la sangre de Jesús in la Eucaristía? What do we mean by Jesus' flesh and blood in the Eucharist? Para la gente de la época de Jesús, la carne o el cuerpo es la forma en que estamos presentes en el mundo. Así es como eres reconocible como tú mismo.
For people of Jesus' time, the flesh or the body is the way we are present in the world. It's how you are recognizable as yourself. Es la forma en que ocupamos el espacio, lo que la gente encuentra cuando realmente estamos allí. It's the way we occupy space, what people encounter when we're really there. El cuerpo o la carne de Cristo es su presencia en nuestro mundo. The body or the flesh of Christ is his presence in our world. Cristo está presente en el compartir del pan alrededor de una mesa cuando lo escuchamos y salimos a cambiar el mundo. Christ is present in the sharing of bread around a table when we listen to him and go out to change the world. Y para los judíos de la antigüedad, como Jesús mismo, la sangre es el fluir de la vida dentro de nosotros, que proviene y pertenece a Dios. And for Jews of ancient times, like Jesus himself, the blood is the flowing of life within us, which comes from and belongs to God. Es por eso que la preparación de carne kosher requiere que la sangre se drene del animal. No debes comer la sangre. Se drene del animal al suelo o como sacrificio. La vida está en la sangre, dice la Torah, y la vida pertenece a Dios. That's why kosher meat preparation requires the blood to be drained from the animal. You mustn't eat it. The blood must be drained from the animal to the ground or as a sacrifice. The life is in the blood, says the Torah, and the life belongs to God. Una copa de bendición compartida. ¿Es el pacto en su sangre o es su sangre la misma vida de Jesús, ahora compartida con nosotros y entre nosotros? A medida que su vida fluye entre nosotros, ahora compartimos esa vida con el mundo. A shared cup of blessing is the covenant in his blood, or it is his blood, the very life of Jesus now shared among us. And as his life flows among us, we now share that life with the world. Mis queridos y queridas, las fuerzas de la vida y presencia en el mundo parecen hoy amenazadas y sacudidas. My dear ones, the forces of life and presence in the world today seem threatened and shaken. Nuestra resuelta destrucción de la
posibilidad de vida en este planeta. Our resolute destruction of the possibility of life on this planet. La carnicería del imperialismo para el que nunca puede haber una salida honorable de la guerra sin fin. The shambles of imperialism for which there can never be an honorable way out of endless war. Y el desafío inexplicable a la razón por parte de personas que prefieren sacrificar a sus hijos a una plaga antes que hacer cualquier concesión por el bien común. And the inexplicable defiance of reason by people who would rather sacrifice their children to a plague than make any concession for the common good. Todo esto nos recuerda que el camino de Jesús es una ofensa para nuestro mundo. All of this reminds us that the way of Jesus is an offense to this world. Pero en esta mesa, but at this table, nos encontramos a nosotros en su presencia. Nos convertimos en su presencia para cambiar el mundo. We find ourselves in His presence, and we become His presence to change the world. Encontramos nuestra vida en su vida y nos convertimos en su vida para sanar al mundo. We find our life in His life, and we become His life to heal the world. No pierdan la esperanza. Permanezcan en Él. Don't lose hope. Abide in Him.